హలో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ అనిల్ కుమార్ అల్లే. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి వాట్సాప్ లేటెస్ట్ అప్డేట్ గురించి మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తాను. అది వచ్చేసి మీ చాటింగ్ విత్ డైరెక్ట్గా పేమెంట్ చేయొచ్చు. అది ఏ విధంగా ఆప్షన్ ఎలా ఉంటుంది అనేది, ఎలా అప్డేట్ అయింది అనేది మీకు ఈ వీడియోలో క్లియర్గా చూపిస్తాను. ముందుగా అయితే మీ వాట్సాప్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. సో ఇది లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. సో ముందుగా మీ వాట్సాప్ అయితే ఓపెన్ చేయండి. ఇది లేటెస్ట్ 18 వెర్షన్కి అయితే అప్డేట్ అయింది. సో మనం సెట్టింగ్లోకి వెళ్ళినట్లయితే ఒకసారి వాట్సాప్ చూడండి. 18 లేటెస్ట్ అప్డేట్లో ఈ ఆప్షన్ అయితే మీకు చూపిస్తుంది. సో మీరు చాట్ చేసిన అతనితోటే మీరు డైరెక్ట్గా సమ్ అమౌంట్ అయితే డైరెక్ట్గా పే చేయొచ్చు విత్ చాట్ బాక్స్ ద్వారా. సో ఆప్షన్ అయితే మీకు చూపిస్తాను. ఇక్కడ కింద చూడండి, ఇక్కడ చూడండి, పే అనే ఆప్షన్ లేటెస్ట్గా యాడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ. సో ఇంతకుముందు అయితే మనకి అటాచ్మెంట్ అండ్ కెమెరా అయితే ఉంటుండే, ఇప్పుడు మిడిల్లో పే అనే అమౌంట్ అయితే యాడ్ అయిపోయింది. సో దాన్ని మనము ఆ పర్సన్కి సమ్ అమౌంట్ అనేది ఇట్లా క్లిక్ చేసినట్లయితే దాని మీద పే ఆప్షన్ మీద క్లిక్ చేసి ఈ విధంగా మీరు ఆ పర్సన్కి ఎంత అమౌంట్ అయితే సెండ్ చేయాలనుకుంటున్నారో అంత అమౌంట్ అయితే ఇక్కడ టైప్ చేయండి. ఫర్ సపోజ్ 10, 100. సో ఇక్కడ మీరు రిమార్క్స్ అయితే ఏమైనా రాయాలనుకుంటే రాయొచ్చు. సమ్ హ్యాండ్లోనే అయితే నేను రాస్తున్నాను. సో నెక్స్ట్ అయితే కొట్టండి. ఇక్కడ మీకు బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ అయితే అడుగుతుంది. బ్యాంక్ డీటెయిల్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇక్కడ కంటిన్యూ. అమౌంట్ అయితే ప్రాసెస్ అయితే అవుతుంది. అమౌంట్ అయితే ప్రాసెసింగ్ అయితే అవుతుంది. జస్ట్ వెయిట్ అండ్ సీ. సో కంప్లీట్ అయితే పేమెంట్ అయితే సక్సెస్ఫుల్ అయితే అయిపోయింది. ఈ విధంగా మీరు మీ ఫ్రెండ్స్తో కానీ మీ ఫ్యామిలీస్తో కానీ చాటింగ్ బాక్స్లోనే మీరు అమౌంట్ అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు. ఈ విధంగా సింపుల్గా. ఇది లేటెస్ట్ అప్డేట్ ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. డోంట్ ఫర్గెట్ సబ్స్క్రైబ్.